Hi, welcome back to my channel. As always, this is the list of materials. Bienvenidos a mi canal. Como siempre, esta es la lista de materiales que necesitas para realizar este molde. Also, quick reminder, don't forget to add my private Facebook group. I add free files there and we just basically share what we know, help one another, and just grow together as a crafting community. So add the group. It's called Creative Crafties on Facebook. Let's jump right in. I always like starting with the base. Como siempre, me gusta comenzar con la base. Make sure you start from strip 1, like your instructions, follow them. I like curling my strips with something that has like a more cylinder effect, like a pen, pencil. And then I use 3-in-1 speaking glue, and I like tucking in my strips as always under the base, and then to cover that I will cut out an extra base and glue it right on the bottom if the combs bother the customer. If not, leave it as is. Before I glue, remember, I first fold and curl everything and make sure that fits, then I commit to gluing, because then sometimes I mess up and you know, you're not ungluing, regluing type of thing. So lo que me gusta hacer es poner todas las tiras 1 a 4 y empezar como me enseña mis instrucciones, empezar con la primera y luego ir a la segunda, tercera, etcétera. Me gusta poner los dientes de las tiras debajo de la base, y cuando termino de realizar la base corto un extra base y ponerlo debajo para esconder los dientecitos de las tiras por si le molesta al cliente. So now same thing goes around. For the lid, you're going to be doing the same exact thing. The only difference is that you will be building the lid backwards, how you build the base. If that makes no sense to you, just look at your instructions. Your base is facing one way and your lid will be facing another way. So when you build that lid, it's going to be flipped over to close the box, because if you build it how it is laying the same way as the base, when you flip it, it's backwards. And then I don't glue till the end, unifying all the strips until the very end, like I'm showing you here. Different method, and I find it a lot easier to do this than be adding the paper clips each time. Ok, lo que me gusta hacer es pegar todas las tiras, y después de pegar todas las tiras les estoy enseñando que la tapa tiene que estar realizada y hecha diferente manera de la base. La base está hecha por el lado derecho, y cuando haces la tapa va a ser hecha por el lado izquierdo, porque al terminar de construir la tapa, al voltearlo se va a ir al revés. Si no entienden lo que estoy diciendo, solo checa sus instrucciones. La base está volteada de un lado y la tapa está volteada del otro lado. Realícenle como los está enseñando en las instrucciones, muy importante. And then other than that, you can fast forward. Towards the end, I'll show you a trick that I do to make sure that my face of my box is even and I'm not just winging it. So go ahead and fast forward if you just want to see that part. When it comes to gluing the acetate, which is the clear part inside the box, do not put a lot of glue. A little goes a long way. Tap that in and it'll glue right in. So this is how I use the face as a stencil. So first I put the cover, obviously, but I glue the knife and the hand behind it first, see it? And then I glue that right on top. Pego lo de la navaja y la mano primero, y luego voy a poner el resistor alrededor para poder pegar la tapa arriba. No pongan demasiado resistor porque se les puede derramar y luego se mancha demasiado. Lo mismo pretiene cuando van a pegar el acetato también. No pongan demasiado pegamento porque al igual se riega y se mancha. Es que se puede borrar, pero al igual hay que ahorrarnos más pasos. So this is the stencil that I'm talking about. So how that is cut out, don't trash it, use that as a stencil. I'm gonna glue each eye in there, and so when you pull it up it doesn't get stuck. I like gluing it and then pushing it in, kind of lifting the stencil. If not, you can just glue it and have the leftover residue as a guide, but this method works also.
Lo que yo hago cuando estoy pegando las caras y hay pedacitos chicos que no quiero que se me pierdan, uso el pedazo de la cara, el recorte, pues el que tiras, eso lo uso como una plantilla y así pego los pedacitos chicos para que me quedan lo más derechos posibles. Other than that, thank you so much for watching. If you have any questions, please leave a comment. If you have a certain box you would like to see, please leave a comment. Thank you. Gracias por ver mi canal. Si tienen preguntas, déjenmelos acá abajo en los comentarios. Si quieren ver una caja particular, déjenlos en los comentarios y los puedo realizar lo más antes posible. Gracias. Que tengan un buen día.